Hare Krishna, Syama Sundar Prabhu, Dandat Pranams. So, dear devotees, welcome you all for today's memories of Srila Hare Krishna, Prabhupada. Syama Sundar Prabhu, Dandat Pranams. We can hear you, Prabhu. Please go ahead. Yeah, so dear devotees, today was by His Grace Syama Sundar Prabhu, very dear disciple of Srila Prabhupada, who helped Prabhupada to establish this movement and spread it in many parts of the world. So, as his health does not permit it, he's recovering from COVID, and so he has requested to send us a video, and we'll be playing that. ஹரே கிருஷ்ணா பக்தர்களே, இன்று ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் சிஷ்யராகிய ஷியாம் சுந்தர் பிரபு உரையாற்றுவதாக இருந்தது. ஆனால் அவர் கோவிடிலிருந்து தேறி வருவதன் காரணமாக அவர் ஒரு பதிவை நமக்கு அனுப்பியிருக்கிறார். அதை இப்பொழுது நாம் உங்களுக்கு போட்டு காட்டப் போகிறோம். அதே சமயத்தில் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பும் நடைபெறும். So he has sent this video while he is in California recovering from the COVID, and so we'll be playing the video and simultaneous translation will be done by His Grace Karanadi Prabhu. அவர் where is he, Prabhuji? San Francisco? California. கலிஃபோர்னியாவிலிருந்து நமக்கு இந்த ஒலிப்பதிவை அனுப்பியிருக்கிறார். அதை இப்பொழுது நான் உங்களுக்கு தமிழில் மொழிபெயர்க்கப் போகிறோம். I will also read out his biodata. Yes, Prabhuji. Prabhuji, is it here in the lecture facilitators group? No, I have downloaded from. Okay. So His Grace Syama Sundar Prabhu was born as Samuel Spitra in Salem, Oregon in May 1942. ஷியாம் சுந்தர் பிரபு சாமுவேல் ஸ்பீர்ஸ்த்ரா என்னும் பெயருடன் சேலம் ஒரேகான் மாகாணத்தில் அமெரிக்காவில் பிறந்தார் 1942. So from his early childhood, he thrived on adventure and risk. குழந்தை பருவத்திலிருந்தே அபாயமான செயல்களை செய்வதில் அவருக்கு ஆர்வம் இருந்தது. After graduating from Reed College in 1965, he met His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami in San Francisco. ரீட் கல்லூரியில் 1965 பட்டம் பெற்ற பிறகு ஸ்ரீல பிரபுபாதரை சான் பிரான்சிஸ்கோவில் 1967 சந்தித்தார். And immediately he became his disciple as Syama Sundar Das. உடனடியாக பிரபுபாதரின் சிஷ்யரும் ஆனார். அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட பெயர் ஷியாம் சுந்தர் பிரபு. So His Divine Grace is Bhaktivedanta Swami. He got him married to his girlfriend Melan, who is now known as Malati Devi Mataji. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவருடைய பெண் தோழியாகிய மெலனி பிற்பாடு அவர் மாலதி தேவிதாசியாக பிரபுபாதர் மூலமாக ஆனார். அவருடன் திருமணம் முடிக்கப்பட்டது. This marriage was performed in the smoke-filled storefront in Haight-Ashbury, and ஹைட் ஆஷ்பரியில் இருக்கக்கூடிய ராதாகிருஷ்ணர் கோவிலில் ஒரு புகை நிறைந்த ஒரு அந்த கோவிலின் முன்பக்கத்தில் இந்த திருமணம் நடைபெற்றது. So in 1968, to please the Swamiji, he traveled with 5 chosen devotees to London. 1968 ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் மகிழ்ச்சிக்காக 5 தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பக்தர்களுடன் அவர் லண்டனுக்கு சென்றார். So there they witnessed the first hand Krishna's magic display when they befriended the Beatles. அங்கு முதல் முறையாக கிருஷ்ணருடைய மந்திரம் போன்ற அவருடைய அருமையான செயல்பாடுகளை நாங்கள் பார்த்தோம். அங்கு பீட்டில்ஸுடன் நாங்கள் நட்பு கொண்டோம். So that was due to the courtesy of the
Apple Records and spread the Hare Krishna mantra around the world. அவர்கள் உதவியுடன் ஆப்பிள் ரெக்கார்ட்ஸ் மூலமாக எங்களுடைய பதிவுகளை செய்து ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் உலகம் முழுவதும் பரவச் செய்தோம். So in October 1970, His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada, he took 20 of his Western disciples to India. 1970 அக்டோபர் மாதம் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னுடைய மேற்கத்திய சிஷ்யர்கள் 20 பேரை அழைத்துக்கொண்டு இந்தியா வந்தார். As Prabhupada would say that with his dancing white elephants, he stormed the country in June 1971. ஜூன் 1971 ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னுடைய நடனமாடும் வெள்ளை யானைகள் என்று அழைக்கக்கூடிய அந்த மேற்கத்திய பக்தர்களுடன் இந்த நாட்டை ஒரு புயலைப் போல இந்த நாடு முழுவதும் சுற்றி வந்தார். So Prabhupada accepted him as his personal secretary. பிரபுபாதருடைய தனிப்பட்ட காரியதரிசியாக ஷியாம் சுந்தர் பிரபு ஆனார். So he was always by Prabhupada's side day and night in the Europe, USA, Africa, Asia, Australia, and even behind Brezhnev's Iron Curtain, that is in Russia. ஸ்ரீல பிரபுபாதருடன் ஐரோப்பா, அமெரிக்கா, ஆப்பிரிக்கா, ஆசியா, ஆஸ்திரேலியா, மேலும் இரும்பு திரை என்று கூறக்கூடிய பிரெஷ்னேவின் ரஷ்யாவிலும் கூட ஸ்ரீல பிரபுபாதரன் கூட அவர் பகலும் இரவும் இருந்தார். He never saw Srila Prabhupada sleep, and he never saw him make an error of any kind. பிரபுபாதர் ஒருபோதும் உறங்கி நான் பார்க்கவில்லை. பிரபுபாதர் எந்த விதமான தவறையும் செய்வதையும் எனக்கு காண கிடைக்கவில்லை. So he feels himself very lucky to have to able to observe the close-up life of the perfect person. ஒரு முழுமையான ஒரு பூர்ணமான ஒரு நபரை நெருக்கமாக அவருடைய வாழ்க்கையை பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்ததை எனக்கு பெரிய பாக்கியமாக கருதுகிறேன். So he considers Srila Prabhupada the magic man. So this is about the author from the book Chasing Rhinos, which was published by Syama Sundar Prabhu. ஸ்ரீல பிரபுபாதரை ஒரு மந்திரவாதி என்றே ஷியாம் சுந்தர் பிரபு கருதுகிறார். இது சேசிங் த ரைனோ என்னும் அவருடைய வாழ்க்கை சரிதத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டது. Now we hear the video which has been shared by him about his memories of his visit to Chennai. So basically he will be reading out from his book Chasing Rhinos. இப்பொழுது சென்னையின் நினைவுகள் என்னும் விதத்தில் அவர் அனுப்பிய நாடாவை இப்பொழுது உங்களுக்கு போட்டு காட்டப் போகிறோம். அது அவருடைய சேசிங் த ரைனோ என்னும் நூலிலிருந்து அவர் அதை படிக்கிறார். Maom Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Prachachidesatari. Glories to Srila Prabhupada. First of all, may I offer my deep felt thanks to Ranga Krishna and to all the amazing, strong, and beautiful Vaishnava devotees there in Chennai today. ரங்க கிருஷ்ண பிரபு மற்றும் சென்னையில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து உன்னதமான வைஷ்ணவர்களுக்கும் என்னுடைய பணிவான நன்றிகளை முதற்கண் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். You who dwell in the separate, special world of Krishna's magic. நீங்கள் கிருஷ்ணருடைய ஆச்சரியமான செயல்பாடுகள் எனக்கூடிய ஒரு விசேஷமான உலகத்தில் நீங்கள் அனைவரும் இருக்கிறீர்கள். Most of all, my deepest gratitude, I guess, is for Krishna for giving me this long life.
எனக்கு இந்த நீண்ட ஆயுளை கொடுத்ததற்காக கிருஷ்ணருக்கு என்னுடைய முதல் நமஸ்காரங்களை, பணிவான நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். 80 years old now, to recount and broadcast the inconceivable glories of my beloved spiritual master, Srila Prabhupada. எனக்கு இப்பொழுது 80 வயது ஆகிறது. இந்த வயதில் என்னுடைய மிகவும் பிரியமான என்னுடைய ஆன்மீக குருவை பற்றிய என்னுடைய நினைவுகளை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வதற்கு எனக்கு இந்த வாய்ப்பை பகவான் கொடுத்திருக்கிறார். His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, who appeared in Madras 50 years ago to pour his mercy on the ancient tree of Krishna consciousness. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சென்னைக்கு தன்னுடைய கருணையை பொழிவதற்காக வந்தார். Which had been neglected and was struggling with great difficulty in a modern world gone mad. பக்தி எனக்கூடிய அந்த உன்னதமான விருட்சம் பைத்தியம் பிடித்த இந்த நவீன யுகத்தில் அது மிகவும் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருந்தது வளர்வதற்காக. I thought today, in honor of your celebration, I would read you some pages from my book, volume 2 of my book, Chasing Rhinos with the Swami. உங்களுடைய கொண்டாட்டத்திற்காக நான் என்னுடைய சேசிங் த ரைனோ எனக்கூடிய அந்த புத்தகத்தின் இரண்டாவது புத்தகத்திலிருந்து சில பகுதிகளை படித்து காட்டலாம் என்று விரும்புகிறேன். Which describes in many pages our experience there 50 years ago in Madras, Chennai. அது மദ്രാസിல் 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எங்களுடைய அனுபவங்களை பற்றி பல பக்கங்களில் விளக்கி இருக்கிறது. So I will just read to you today from the pages to give you some idea what happened in that time. எனவே அந்த பக்கங்களிலிருந்து சில பகுதிகளை மட்டும் நான் படித்து காட்டப் போகிறேன். அந்த சமயத்தில் சென்னையில் என்ன நிகழ்ந்தது என்று நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம். Meanwhile, Giriraj has been in Madras since late November with Achyutananda, Bhavananda, Dinanath and Banu. கிரிராஜ் பிரபு, அச்சுதானந்தர் மற்றும் தீனநாத், பானு மகாராஜ் இவர்களுடன் சில காலமாக சென்னையில் இருக்கிறார். அப்பொழுது நவம்பர் மாதம். And together they have arranged a week-long program for Prabhupada there. அவர்கள் அனைவரும் இணைந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்காக ஒரு வாரத்திற்கான விழாவுக்கு ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார்கள். Beginning on February 11th. Now this was Giriraj had been in Madras since November 1971. பிப்ரவரி மாதத்திலிருந்து பிப்ரவரி 11ஆம் தேதியிலிருந்து இந்த விழா தொடங்க இருக்கிறது. அதற்கு முன்பு நவம்பர் 1971 கிரிராஜ் மகாராஜ் சென்னையில் இருக்கிறார். And now we are talking about February 11th, 1972. இப்போது நாம் பேசுவது பிப்ரவரி மாதம் 11ஆம் தேதி 1972. We'll start on the train. On the morning of February 10th, we leave by train for Madras. பிப்ரவரி மாதம் 10ஆம் தேதி ரயில் வண்டியில் ஏறிக்கொண்டு நாங்கள் சென்னைக்கு புறப்பட்டோம். About an hour after the Madras mail chugged out of Bombay's Victoria Station, and after 15 or 20 devotees cleared Prabhupada's first-class AC sleeper cabin, பிப்ரவரி மாதம் அப்பொழுது அந்த விக்டோரியா டெர்மினஸிலிருந்து பாம்பே மெயில் சென்னை மெயிலில் ஏறிக்கொண்ட ஒரு மணி நேரத்திற்கு பிறகு, அதாவது அந்த சமயத்தில் பிரபுபாதருடைய 20 சிஷ்யர்கள் சேர்ந்து பிரபுபாதருடைய முதல் வகுப்பு அறையை முழுவதுமாக தூய்மை செய்தார்கள். To find their own seats in second-class coach, the conductor appeared and punched our tickets. அதன் பிறகு அந்த பக்தர்கள் அனைவரும் அவரவர் 2ஆம் வகுப்பு பெட்டிகளில் தங்களுடைய சீட்டை பார்த்து இருக்கைகளை பார்த்து அமர்ந்து கொண்டார்கள். அப்பொழுது டிடி வந்து எங்களுடைய டிக்கெட்டுகளை செக்கிங் செய்தார். The door is slammed and latched against the noisy corridor, and I'm suddenly a little shy and awkward to be alone with Prabhupada for this long journey in such cramped quarters. முதல் வகுப்பு பெட்டியின் கதவு சாத்தப்பட்டது. அந்த வராண்டாவானது மிகவும் சத்தம் நிறைந்ததாக இருந்தது. எனக்கு முதல் முறையாக பிரபுபாதருடன் இந்த நீண்ட பிரயாணம், இந்த
குறுகலான ஒரு அறைக்குள் பிரபுபாதருடன் தனிமையில் இருப்பது எனக்கு முதலில் ஒரு கடினமான அனுபவமாக மனத்தில் பட்டது. To go back a little, I was Prabhupada's personal secretary since June of 71. 1971 ஜூன் மாதத்திலிருந்து நான் பிரபுபாதருடைய தனிப்பட்ட காரியதரிசியாக நியமிக்கப்பட்டிருந்தேன். So I was traveling with him wherever he went. எனவே பிரபுபாதர் எங்கு சென்றாலும் நான் அவர் கூடவே செல்வேன். Nandu Kumar is traveling with us as Prabhupada's servant, but he's riding in coach with the others. நந்தகுமார் பிரபுபாதருடைய சேவகனாக அவரும் எங்களுடன் வருகிறார். ஆனால் அவரும் 2ஆம் வகுப்பு பெட்டியில் தான் அமர்ந்திருக்கிறார் மற்ற பக்தர்களுடன். Sure, I'd been alone with Prabhupada much of the past 7 months, but I always had my own space somewhere. கடந்த 7 மாதங்களாக நான் பிரபுபாதருடன் கூடத்தான் இருக்கிறேன். ஆனாலும் கூட நான் அமர்வதற்கு என்று பிரபுபாதரிடமிருந்து விலகி ஒரு இடம் இருக்கும். A room or hallway separate from him. அது ஒரு அறையாகவோ அல்லது பிரபுபாதர் இருக்கும் அறைக்கு வெளியில் அமரும் விதமாகவோ எனக்கென்று தனிப்பட்ட இடம் இருக்கும். Where I type letters or transcribe tapes or read or slept. அங்கு அமர்ந்து கொண்டு கடிதங்கள் எழுதுவேன் அல்லது புத்தகங்களை படிப்பேன் அல்லது படுத்து உறங்குவேன். But now here we are together in this small cabin crammed with luggage and boxes of food. ஆனால் இங்கு இப்பொழுது ஒரு சிறிய அறையில் பல பெட்டிகள் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன, பல பெட்டிகள் உணவு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த குறுகிய இடத்திற்குள் பிரபுபாதருடன் நான் நெருக்கமாக அமர்ந்திருக்கிறேன். He's stuck with me for the next 30 hours. அடுத்த 30 மணி நேரம் பிரபுபாதர் என்னுடனேயே இருந்து ஆக வேண்டும். Where should I sit? How do I act? What if I pass wind? நான் எவ்வாறு அங்கு இருப்பது, அடுத்த 30 மணி நேரத்தை எவ்வாறு கழிப்பது, எனக்கு துர்வாயு உண்டானால் நான் அதை அவருக்கு எதிரில் எவ்வாறு செய்வது? The first thing Prabhupada does, he starts arranging the gear. Just pull down both beds, one above the other, folding down from one wall, he says. பிரபுபாதர் முதலில் அந்த பர்த்துகளை அமைப்பதில் மனத்தை செலுத்துகிறார். என்னிடம் கூறி அந்த மேலும் கீழுமாக இருக்கக்கூடிய அந்த 2 பர்த்துகளையும் சரி செய்வதற்காக என்னை உதவியை கேட்கிறார். Now put that box under, then that one. Now take out from suitcase one fresh dhoti, my chada, the big one, brown. இப்பொழுது இந்த பெட்டியை அந்த பர்த்துக்கு கீழே வை. இப்பொழுது அந்த முதல் நம்பர் பெட்டியை திற, அதிலிருந்து என்னுடைய சாதரை எடு. இந்த விதமாக கட்டளைகளை பிரபுபாதர் பிறப்பிக்கிறார். Now fasten suitcase and put under. Your case, put here. And prasadam, keep here. இப்பொழுது அந்த பெட்டியை மூடி இங்கே வை. உன்னுடைய பெட்டியை இந்த இடத்தில் வை. இப்பொழுது பிரசாதத்தை திற. In no time, Prabhupada has the little cubicle organized. வெகு விரைவில் பிரபுபாதர் அந்த சிறிய அறையை தூய்மையாக நல்ல விதமாக அமைத்துக் கொண்டார். And then he sits on a fold-down chair by the window, looking forward with the train's progress, watching the countryside flow by, chanting on beads. அதன் பிறகு ஜன்னலுக்கு அருகில் தன்னுடைய இருக்கையில் அமர்ந்து கொண்டு கதவின் வழியாக பார்த்தவாறு சென்னையை நோக்கி அவருடைய பயணத்தை தொடர்கிறார். என்ன செய்ய போகிறோம் என்று மனத்திலேயே திட்டங்களை போட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். You may sit on the bed, he says. It's sort of like traveling with my dad. பிரபுபாதர் ஒரு இருக்கையில் அமர்ந்திருக்கிறார். பிரபுபாதர் என்னிடம் கூறுகிறார், நீ பர்த்தில் வேண்டுமானாலும் அமர்ந்து கொள்ளலாம் என்று. எனக்கு என்னுடைய தந்தையுடன் பிரயாணம் செய்வதை போன்ற ஒரு உணர்வு உண்டாகிறது. When the train stops at stations, Prabhupada slides the window open, taking in the frantic sounds of travelers and hawkers selling snacks. ரயில் நிலையங்களில் புகைவண்டி நிற்கும் பொழுது பிரபுபாதர் ஜன்னலை திறக்கிறார். அப்பொழுது வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஆரவாரங்களை எல்லாம் கேட்கிறார். அப்பொழுது மக்கள் நடந்து செல்கிறார்கள், வியாபாரிகள் கூவிக்கொண்டு செல்கிறார்கள், மற்றும் அங்கு என்னெல்லாம் சப்தங்கள் இருக்கிறதோ அதையெல்லாம் பிரபுபாதர் உள்வாங்கிக் கொள்கிறார். He calls now and then for a coconut dab, or roasted chickpeas wrapped in old newspaper.
அவ்வப்பொழுது ஒரு இளநீர் வேண்டும் என்று கேட்கிறார். ஒவ்வொரு சமயம் பொட்டுக்கடலை ஒரு நியூஸ் பேப்பரில் கட்டிய அதை வாங்கிக் கொள்கிறார். And the sellers are immediately reverent to see a Swami. உடனடியாக அந்த வியாபாரிகள் எல்லோரும் ஒரு சுவாமியை பார்த்த அளவில் தங்களுடைய மரியாதையை செலுத்துகிறார்கள். Female vendors pulling saris over their faces. பெண் வியாபாரிகள் தங்களுடைய புடவையை தலைக்கு மேல் சுற்றிக் கொள்கிறார்கள். Prabhupada bargains with them to get the lowest price. பிரபுபாதர் அவர்களிடம் பேரம் பேசி குறைந்த விலைக்கு வாங்குகிறார். And I shove a few crumpled rupee notes or some coins through the window. நானும் சில கசங்கிய ரூபாய் நோட்டுகளையோ காசுகளையோ அந்த ஜன்னல் வழியாக அவர்களுக்கு தருகிறேன். Hare Krishna, they shout. ஹரே கிருஷ்ணா என்று அவர்கள் ஆரவாரம் செய்கிறார்கள். Even in these remote villages, Bhaktivedanta Swami is famous. இந்த சிறிய யாருக்கும் தெரியாத குக்கிராமங்களில் கூட பிரபுபாதர் பிரபலமாகி இருக்கிறார். We chat back and forth on many topics as devotees drift in and out of our cabin, and then Prabhupada tells us the history of Madras. நாங்கள் பல விஷயங்களை பற்றி மாற்றி மாற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம். இதற்கிடையில் அப்பொழுது பக்தர்கள் வந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அப்பொழுது பிரபுபாதர் சென்னையை பற்றிய பல விவரங்களை என்னுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறார். In 1640, the British East India Company built Fort St. George on the Coromandel coast. 1640ஆம் ஆண்டு சோழமண்டல கடற்கரையில் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் தன்னுடைய ஒரு கோட்டையை கட்டியது, செயின்ட் ஜார்ஜ் என்று பெயர். Establishing their first toehold on the southeast rim of India. இந்தியாவின் தென்கிழக்கில் முதல் முறையாக பிரிட்டிஷ்காரர்கள் தங்களுடைய காலை பதித்த இடம் இதுதான். The British gradually conquered all of India. படிப்படியாக பிரிட்டிஷர் இந்தியா முழுவதையும் வென்றார்கள். Prabhupada tells us about Lord Clive, பிரபுபாதர் கிளைவ் துரையை பற்றி பேசுகிறார். whose ferocious double-dealing tactics primarily advanced the British cause. அவருடைய ஆக்ரோஷமான அதே சமயம் மக்களிடம் பிரித்து ஆளக்கூடிய அந்த தந்திரம், அதன் மூலமாக எவ்வாறு இந்த சென்னையை அவர் ஆட்சிக்கு கீழ் கொண்டு வந்தார் என்பதை பிரபுபாதர் விளக்குகிறார். He says, India welcomed everyone, but the result was they were occupied. பிரபுபாதர் சொன்னார், இந்தியா அனைவரையும் வரவேற்றது, ஆனால் அதன் விளைவு என்னவென்றால் இந்தியா வெளிநாட்டினர் ஆட்சியின் கீழ் வந்தது. The English people were welcomed. பிரிட்டிஷ்காரர்களும் இந்தியாவினால் வரவேற்கப்பட்டார்கள். Lord Clive was welcomed, but he intrigued to occupy India. கிளைவ் துரையும் வரவேற்கப்பட்டார், ஆனால் அவர் சதித்திட்டங்கள் தீட்டி இந்தியாவை பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தின் கீழ் கொண்டு வந்தார். And his statue is worshipped in London. அவருடைய சிலை லண்டனில் வழிபடப்படுகிறது. But what was his credit? He made an intrigue. He illegally entered India and made an occupation. அவருடைய சாதனை தான் என்ன? அவர் ஒரு சதித்திட்டம் தீட்டினார், அதன் மூலமாக சட்டப்புறம்பான விதத்தில் இந்தியாவை அவர் ஆக்கிரமித்துக் கொண்டார். That is Western civilization. இதுதான் மேற்கத்திய நாகரிகம். Prabhupada has visited Madras in the past, and he tells us that the English language is still widely spoken in Madras. பிரபுபாதர் இதற்கு முன்னால் சென்னை வந்திருக்கிறார். அவர் சொன்னார், சென்னையில் அதிகமாக ஆங்கில மொழி பரவலாக பேசப்படுகிறது என்று. And that it is the major cultural, economic, and educational center of South India. இது ஒரு கலாச்சார, பொருளாதார மற்றும் இதர விஷயங்களுக்கான ஒரு முக்கியமான மையமாக இந்தியாவில் விளங்குகிறது. Now, Giriraj has set up meetings with several intelligent, high-profile Madrasi leaders. கிரிராஜ் மகாராஜர் சென்னையில் உள்ள பெரும் தலைவர்கள், பிரபலமானவர்கள், முக்கியமானவர்களுடன் பிரபுபாதருக்கு சந்திப்பை ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார். And Prabhupada is anxious to speak with them. பிரபுபாதர் அவர்களுடன் பேசுவதற்கு மிகவும் ஆவலாக இருக்கிறார். Now, it's nighttime. Prabhupada has told me to go up into my bunk and take rest while he translates down on his seat with a little lamp.
over his little fold-out desk. இரவு ஆகிவிட்டது. பிரபுபாதர் என்னை மேல் பர்த்தில் போய் படுத்துக்கொள்ள சொல்லிவிட்டார். இப்பொழுது கீழ் பர்த்தில் அமர்ந்து கொண்டு அவருக்கென்று ஒரு டெஸ்க் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அதில் ஒரு சிறிய விளக்கை வைத்துக்கொண்டு தன்னுடைய மொழிபெயர்ப்புகளை பிரபுபாதர் ஆரம்பித்து விட்டார். And we go back to the story. I'm sleeping up on top bunk. இப்பொழுது மீண்டும் கதைக்கு வருவோம். நான் மேல் பர்த்தில் தூங்கிக் கொண்டிருக்கிறேன். A far-off moan from the locomotive breaks my slumber. The light is out. எங்கே தூரத்திலிருந்து யாரோ முனகுகிறக்கூடிய சத்தம் என்னை உறக்கத்திலிருந்து விழிக்கச் செய்தது. ரயில் வண்டி சென்று கொண்டிருக்கிறது. இருட்டாக இருக்கிறது. I scoot over to peer over the edge of my bed, down to Prabhupada's bunk, expecting to see him sleeping. நான் என்னுடைய பர்த்திலிருந்து குனிந்து பிரபுபாதருடைய பர்த்தில் பார்க்கிறேன். ஒருவேளை பிரபுபாதர் தூங்கிக் கொண்டிருப்பார் என்று நான் எண்ணுகிறேன். I've never seen him actually asleep. This may be a first. அவர் உறங்கி நான் இதுவரை பார்த்ததில்லை. இது எனவே எனக்கு முதல் வாய்ப்பாக இருக்கக்கூடும். He's on his side in the starlight, legs drawn up, and just then his right eye opens and stares into mine above, with no expression on his face. அப்பொழுது கீழே காலை மடக்கி கொண்டு அவர் உட்கார்ந்திருக்கிறார். அவருடைய வலது கண் மட்டும் மெதுவாக திறக்கிறது. அந்த கண் என்னை உற்று நோக்குகிறது. As if to say, thought you'd catch me sleeping, huh? அவர் என்னிடம் நான் தூங்குவதை பார்க்கலாம் என்று நினைத்தாயா என்று கேட்பதைப் போல அந்த கண்ணின் பார்வை இருந்தது. On February 11th, the next morning, Prabhupada is met at Madras Central by Giriraj and a huge crowd of local well-wishers. மறுநாள் காலை சென்னை வந்து சேர்ந்தோம். அப்பொழுது கிரிராஜ் சுவாமியும் ஏராளமான நலம் விரும்பிகளும் அங்கு வரவேற்பதற்காக கூடியிருந்தார்கள். And then rushed into the back seat of a flower-decorated 1959 black Chevrolet Impala convertible. மலர்களை கொண்டு அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த 1959 ஆண்டு கட்டப்பட்ட ஷெவர்லே காரில் பின் சீட்டில் அமர்ந்து கொண்டோம். For a grand parade through the city streets. நகரத்தின் தெருக்களின் வழியாக ஒரு அற்புதமான வரவேற்பு எங்களுக்கு கிடைத்தது. A marching band and elephant lead the way. பேண்ட், யானைகள் இவை அனைத்தும் எங்களுக்கு முன்னால் சென்றன. It's like one of those old Charles Lindbergh ticker tape parades down Fifth Avenue in New York. நியூயார்க்கில் ஃபிஃப்த் அவென்யூவில் அந்த காலத்தில் நடக்கக்கூடிய சில ஊர்வலங்களைப் போல எனக்கு அந்த நினைவு வந்தது. Confetti and rose blossoms rain from the skies, Prabhupada waving to the crowd. ரோஜா பூ இதழ்கள் மேலிலிருந்து தூவப்பட்டன. பிரபுபாதர் தன்னுடைய கைகளை வீசி அவற்றை ஏற்றுக்கொண்டார். கைகளை ஆட்டி ஏற்றுக்கொண்டார். On February 12th, Prabhupada goes to the home of Sri Chakravarti Rajagopalachari. பிப்ரவரி மாதம் 12ஆம் தேதி ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சக்கரவர்த்தி ராஜகோபாலாச்சாரியாரின் இல்லத்திற்கு சென்றார். At 93, this gentleman is one of India's elder statesmen. அப்பொழுது ராஜாஜிக்கு 93 வயது. இந்தியாவின் ஒரு மூத்த அரசியல்வாதியாக அவர் இருந்தார். He is deeply religious, a father of the nation. அவர் தேச தந்தை என்று கூறலாம். மிகுந்த ஆன்மீக குணமுடையவர். He had been governor of West Bengal, chief minister of Madras state. மேற்கு வங்காளத்தின் ஆளுநராகவும் சென்னையின் முதல் மந்திரியாகவும் இருந்திருக்கிறார். And when Vice President Richard Nixon visited Rajalaji in 1954, he called him the wisest man in India. அமெரிக்காவின் துணை ஜனாதிபதி ரிச்சர்ட் நிக்சன் அவரை 1954 சந்தித்த பிறகு கூறினார், இந்தியாவிலேயே மிகுந்த புத்திசாலியான அரசியல்வாதி இவர்தான் என்று. Skipping over some parts here. Mahatma Gandhi praised Rajagopalachari as the keeper of my conscience. மகாத்மா காந்தி ராஜாஜியை பற்றி கூறியிருக்கிறார், என்னுடைய
தன்னுணர்வுக்கு அவர் ஒரு பாதுகாவலர் என்று. He was founder of the Swatantra Party, Gayatri Devi's friend and mentor, a man of sharp wit and seasoned insight. சுதந்திர கட்சியை ஆரம்பித்தவர், காயத்ரி தேவியின் நெருங்கிய நண்பர், மிக ஆழமான புரிதல்களை கொண்டவர். Rajaji and Prabhupada sit down in adjacent armchairs and discuss the global spread of Krishna consciousness. ராஜாஜியும் பிரபுபாதரும் சாய்வு நாற்காலிகளில் அமர்ந்து கொண்டு உலகம் முழுவதும் கிருஷ்ண உணர்வு பரப்புவதை பற்றிய விஷயங்களை பேசுகிறார்கள். Rajaji, who is the chief of your group? You? And he points to Madhavisa Swami, or him? And he points to Prabhupada. உங்கள் குழுவின் தலைவர் யார் என்று ராஜாஜி கேட்கிறார். அவர் மாலவிச சுவாமியை கையை காட்டுகிறார் ஒரு பக்கம், அல்லது என்று பிரபுபாதரை திரும்பி பார்க்கிறார். Prabhupada laughs and says, as you like. பிரபுபாதர் சிரித்தவாறே கூறுகிறார், நீங்கள் எப்படி நினைக்கிறீர்களோ அப்படி என்று. Rajaji, he holds a big stick, so I'm asking. Madhavisa, Prabhupada is the chief, he has given me the stick. ராஜாஜி கேட்கிறார், அவர் ஒரு பெரிய தடியை வைத்திருக்கிறார், எனவே தான் நான் கேட்டேன் என்று சொன்னார். உடனே மாலவேச சுவாமி கூறினார், பிரபுபாதர் தான் எனக்கு இந்த தடியை கொடுத்தவர், அவர்தான் என்னுடைய தலைவர் என்று. Rajaji to Prabhupada, now you have undertaken a very great task. I am not competent to discuss or comment upon it. ராஜாஜி பிரபுபாதரிடம் கூறுகிறார், நீங்கள் ஒரு மிகப்பெரிய சேவையை ஏற்றுக்கொண்டுள்ளீர்கள், எனவே அதை பற்றி பேசுவதற்கு எனக்கு தகுதி இல்லை. Prabhupada, no, I think you are the best man to comment upon it. பிரபுபாதர் கூறுகிறார், இல்லை, நான் நினைக்கிறேன் இதை பற்றி விமர்சிப்பதற்கு நீங்கள் தான் தகுதியுள்ள மனிதர் என்று. Rajaji, true. Still, I am not presumptuous enough to comment on one who has actually taken up the work. ராஜாஜி கூறுகிறார், உண்மைதான், ஆனாலும் கூட இந்த பெரிய ஒரு சவாலை ஏற்கனவே ஏற்றுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதரிடம் அதை பற்றி பேசுவதற்கு எனக்கு தகுதி இருப்பதாக நான் நினைக்கவில்லை. That is the difference between thinking and doing. Thinking is easy. Doing requires inspiration, and you have taken it up. அதுதான் மனத்தால் நினைப்பதற்கும் செயலாற்றுவதற்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம். நீங்கள் மிகுந்த துணிச்சலுடன் இந்த சாதனையை செய்வதற்கான சவாலை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள், செயல்பாட்டில் இறங்கி இருக்கிறீர்கள். But I think any religious movement like yours, people think they can buy up the grace of God by giving some money, right? ஆனால் உங்களுடையதை போன்ற ஆன்மீக இயக்கங்களை பொறுத்தவரை பொதுவாக மக்கள் நினைக்கிறார்கள், நாங்கள் சிறிது அன்பளிப்பு நன்கொடை கொடுத்து விட்டால் கடவுளை வாங்கிவிடலாம் என்று மக்கள் நினைக்கிறார்கள். So you won't find any difficulty in getting money because there is an air of sin in the world, and the sinful people think they can compromise by giving money. எனவே பொருளுதவி பெறுவதில் உங்களுக்கு எந்த சிரமமும் இருக்காது. ஏனென்றால் உலகத்தில் பாவத்தை செய்தவர்கள் பலர் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் தங்கள் பாவங்களிலிருந்து விடுதலையை பணத்தின் மூலமாக வாங்கிவிடலாம் என்று எண்ணுகிறார்கள். Let them give, but that is the smallest point. Another point is, I suppose in each institution, in each center, there are men as well as women. அவர்கள் அவ்வாறு கொடுத்துவிட்டு போகட்டும், அது ஒரு பெரிய விஷயம் அல்ல. ஆனால் மற்றொன்று என்னவென்றால், நீங்கள் பல மையங்களை ஆரம்பிக்கிறீர்கள், அங்கு ஆண் பெண்கள் இருவரும் இணைந்து செயலாற்றுகிறார்கள். It's very important because all religious organizations have floundered on scandal. இது ஒரு மிகவும் முக்கியமான விஷயம். ஏனென்றால் உலகத்தில் உள்ள அனைத்து ஆன்மீக இயக்கங்களும் இதை போன்ற அரசல் புரசலான செயல்பாடுகளினால் பிற்பாடு பலவிதமான பிரச்சனைகளை சந்திக்கின்றன. And you will have to be very careful about that. இதை பற்றி நீங்கள் மிக கவனமுடன் செயல்பட வேண்டும். This is what an old man has the right to tell you. இந்த ஒரு விஷயத்தை என்னை போன்ற ஒரு முதியவன் உங்களுக்கு சொல்வதற்கு தகுதி இருக்கிறது. Prabhupada says, yes, Rajaji. That's one thing. பிரபுபாதர் ஆமோதிக்கிறார். அதன் பிறகு ராஜாஜி கூறுகிறார், இது ஒரு விஷயம். மேலும், but these are minor matters. On the philosophy of action, which you have taken, of converting the people to worship of Sri Krishna, in Bhagavatam there is lots of
danger so far as Sri Krishna goes. அவர் கூறுகிறார், இதுவும் ஒரு சிறு விஷயம்தான். ஆனால் அடுத்த முக்கியமான விஷயம், தத்துவ கோட்பாட்டிற்கு வருவோம். நீங்கள் உலகம் முழுவதும் மக்கள் கிருஷ்ணரை வழிபட வேண்டும் என்பதற்காக முயற்சி செய்கிறீர்கள். ஆனால் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை எடுத்துக்கொண்டால் அதில் கிருஷ்ணரை பற்றிய பல விஷயங்கள் இருக்கின்றன. அவை பிரச்சனைக்குரியவையாகும். The Bhagavatam deals with a chapter, the 10th canto of his life, which can mislead people. பாகவதம் 10வது ஸ்கந்தத்தில் கிருஷ்ணருடைய வாழ்க்கையை பற்றிய ஒரு பகுதியின் வர்ணனை வருகிறது. அது மக்களுக்கு ஏற்றுக்கொள்ள கடினமாக இருக்கக்கூடும். Prabhupada, yes, that we are very cautious. பிரபுபாதர் கூறுகிறார், உண்மைதான், நாங்கள் அதில் மிக கவனமாகத்தான் செயல்படுகிறோம். Sri Rajagopalachari is as sharp as a tack, shifting quickly between jokes and serious philosophy. ராஜகோபாலாச்சாரி அற்புதமாக அந்த உரையாடலை கையாளுகிறார். சில சமயங்களில் ஹாஸ்யமாக பேசுகிறார், உடனடியாக தீவிரமான ஒரு விஷயத்தை பேச ஆரம்பிக்கிறார். Both his advice and open-hearted endorsement of Prabhupada's global preaching effort give Prabhupada a visible lift. அவருடைய அறிவுரைகளும் அதே சமயத்தில் பிரபுபாதர் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த பெரிய சாதனை, அந்த சவாலை அவர் பாராட்டுவதையும் கேட்டு பிரபுபாதருக்கு அதிகமான உற்சாகம் உண்டாகிறது. While in Madras, Prabhupada speaks from the seventh chapter of the Bhagavad Gita for 3 consecutive nights. மദ്രാസിல் இருக்கும்போது பகவத்கீதையின் 7வது அத்தியாயத்திலிருந்து 3 இரவுகள் தொடர்ச்சியாக அவர் உரையாற்றுகிறார். In a large hall called Rajeshwari Kalyana Mandapam. ராஜேஸ்வரி கல்யாண மண்டபம் என்று கூறக்கூடிய ஒரு பெரிய மண்டபத்தில் அவருடைய சொற்பொழிவுகள் நடைபெறுகின்றன. On Edward Elliot's Road, now called Dr. Radhakrishnan Road, to about 5,000 English-speaking citizens each night. அந்த மண்டபம் எட்வர்ட் எலியட்ஸ் ரோட், இன்று டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் சாலை என்று அழைக்கப்படுகிறது. அங்கு ஒவ்வொரு இரவும் ஏறக்குறைய 5000 ஆங்கிலம் பேசக்கூடிய மக்களுக்கிடையில் அவர் உரையாற்றுகிறார். Madras is practically the capital of the Mayavada or impersonal Hinduism. மദ്രാஸ் தான் மாயாவாதம் மற்றும் அருவ இந்து மதத்திற்கு ஒரு தலைநகரம் போல விளங்குகிறது. So Prabhupada speaks strongly about Krishna as a person, a historical person, author of the Bhagavad Gita. எனவே கிருஷ்ணரை ஒரு நபராக, சரித்திர புருஷராக, ஒரு பெரிய பகவத்கீதையின் பகவத்கீதையின் ஆசிரியராக பிரபுபாதர் மிகுந்த முயற்சியுடன் கிருஷ்ணரை அங்கு சித்தரிக்கிறார். And he rails against interpreting Krishna in any other way. கிருஷ்ணரை வேறு எந்த விதத்திலும் அவரை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்வதை அவர் வலுவாக மறுத்து பேசுகிறார். One of the strongest advocates of Mayavada thinking is Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. மாயாவாதத்தின் பெரிய ஆதரவாளர், அதை பற்றி அதிகமாக பிரச்சாரம் செய்யக்கூடியவர் சர்வப்பள்ளி ராதாகிருஷ்ணா ஆவார். Now 83 years old and a resident of Madras. அவருக்கு இப்பொழுது 83 வயது, சென்னையில் மദ്രാസിல் இருக்கிறார். This former president of India had written a popular interpretation of the Bhagavad Gita. இந்த முந்தைய இந்தியாவின் ஜனாதிபதி பகவத்கீதையை பற்றி ஒரு பிரபலமான உரையை எழுதியிருக்கிறார். Wherein he famously states, "It is not the personal Krishna to whom we have to give ourselves up utterly, but the unborn, beginningless, eternal, who speaks through Krishna." அங்குதான் அவர் இந்த பிரபலமான வரிகளை எழுதியிருக்கிறார். நீங்கள் சரணாகதி செய்ய வேண்டும் என்று சொல்வது கிருஷ்ணர் என்னும் நபருக்கு அல்ல, ஆனால் அவருக்குள் பிறவியே இல்லாத, பிறப்பு என்பதற்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு கண்ணால் காண முடியாத ஒரு வஸ்து அவருக்குள் இருக்கிறது. அதனிடம்தான் நீங்கள் சரணாகதி அடைய வேண்டும் என்று அவர் எழுதுகிறார். Prabhupada had been speaking out against Radhakrishnan's interpretation of Bhagavad Gita for years. பிரபுபாதர் பல வருஷங்களாக இந்த ராதாகிருஷ்ணனுடைய இந்த மொழிபெயர்ப்பை பற்றி ஆட்சேபனை பல இடங்களிலும் எழுப்பியிருக்கிறார்.
Prabhupada was always saying stuff to us like Dr. Radhakrishnan states, it is not to Krishna the person, but something else within Krishna. பிரபுபாதர் எங்களிடம் இதை தொடர்ச்சியாக சிஷ்யர்களிடம் பேசிக் கொண்டிருப்பார். ராதாகிருஷ்ணன் சொல்கிறார், நாம் சரணடைவது கிருஷ்ணருக்கு அல்ல என்று, கிருஷ்ணருக்குள் இருக்கக்கூடிய உருவமற்ற ஏதோ ஒன்றுக்கு நாம் சரணாகதி அடைய வேண்டும் என்று அவர் ராதாகிருஷ்ணன் கூறுகிறார். He is proud of his becoming a great philosopher, but he does not know that there is no within and without Krishna. அவர் தன்னை ஒரு தத்துவவாதி என்று மிகவும் கர்வம் கொண்டிருக்கிறார். கிருஷ்ணருக்கு உள் வெளி என்று இரண்டு இல்லை என்பதை அவர் புரிந்து கொள்ளவில்லை. And he is trying to comment on Bhagavad Gita. He does not know what is Krishna. இது தெரியாமலே அவர் பகவத்கீதைக்கு உரை எழுத முற்படுகிறார். அவருக்கு உண்மையில் கிருஷ்ணரே யார் என்று தெரியாது. He's making a distinction which does not exist. அவர் கிருஷ்ணருக்குள் ஒரு வேற்றுமையை காண்கிறார். அது இல்லாத ஒரு வேற்றுமையை அவர் கற்பனை செய்கிறார். And now here we were about to meet the man himself. Somehow Giri Raj had arranged a meeting with Dr. Radhakrishnan at his home. And when we arrived there, his middle-aged daughter warned us that he was not in very good condition. இப்பொழுது அந்த டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணனையே நாங்கள் சந்திக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது. இதற்கான ஏற்பாட்டை கிரிராஜ் சுவாமி செய்திருக்கிறார். நாங்கள் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் இல்லத்திற்கு வரும்பொழுது அவருடைய நடுத்தர வயதான அவருடைய மகள் எங்களை சந்திக்கிறார். அவர் கூறுகிறார், நீங்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும், இப்பொழுது ராதாகிருஷ்ணனுடைய உடல்நிலை அந்த அளவு சரியாக இல்லை என்று. Still, she allowed the meeting to proceed. இருப்பினும் அந்த சந்திப்புக்கு அவர் ஆமோதிக்கிறார். Prabhupada greeted the old man with all courtesy and then quickly launched into his argument that Krishna is a person. மிகுந்த மரியாதையுடன் பிரபுபாதர் அவரை அணுகுகிறார், ராதாகிருஷ்ணனை. அதன் பிறகு உடனடியாக அந்த விஷயத்திற்கு வருகிறார். The Supreme Personality, and that to interpret his aham, I am, in any other way is a flagrant error. கிருஷ்ணர் ஒரு நபர், பரமபுருஷர். அவரை நான் என்று சொல்லும்பொழுது அவரை தவிர அதற்கு வேறு ஏதோ ஒரு பொருள் நாம் கொடுப்பது மிகப்பெரிய தவறு. When Dr. Radhakrishnan couldn't respond, his eyes and his wizened smile were vacant of all expression. டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணனால் பதில் சொல்ல முடியவில்லை. அவர் கண்கள் ஏதோ ஒரு வெற்றிடத்தை வெறித்து பார்ப்பதைப் போல இருந்தது. எந்த விதமான உணர்வையும் அவர் முகபாவனையில் எங்களால் காண முடியவில்லை. Prabhupada recognized his advanced decrepitude, and we soon thanked his daughter and prepared to make our exit. பிரபுபாதர் புரிந்து கொண்டார். மிகவும் வயது முதிர்ந்த காரணத்தினால் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணனுடைய அந்த புத்தி அந்த அளவு செயல்படவில்லை என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொண்டோம். விரைவில் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர் மகளுடன் பேசிய பிறகு நாங்கள் வெளியில் செல்வதற்கு தயாரானோம். When Prabhupada took his hand to say goodbye, Dr. Radhakrishnan weakly spoke his first words of the entire meeting. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் விடை பெறுவதற்காக டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணனுடைய கைகளை பிடித்துக்கொண்டு மெதுவாக குலுக்கிய பொழுது அந்த சந்திப்பின் முதல் வார்த்தைகளை டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் பேசினார். Swamiji, you please pray for me to God. அவர் சொன்னார், சுவாமிஜி, நீங்கள் எனக்காக பகவானிடம் பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் என்று கூறினார். Later, back in his room, Prabhupada said, suppose I have written one book, Bhagavad Gita, so I have got some intention. So why should you interpret my intention with your intention? அதன் பிறகு நாங்கள் அறைக்கு திரும்பி வந்தோம். பிரபுபாதர் அமர்ந்து கொண்டு இவ்வாறு கூறினார், நான் ஒரு புத்தகத்தை எழுதுகிறேன், அதற்கு நீங்கள் உரை செய்கிறீர்கள். நான் இந்த புத்தகத்தை ஏன் எழுதினேன் என்பது உங்களுக்கு தெரிய வேண்டுமா இல்லையா? But because it is popular, you are taking advantage of my book and expressing your views. How much cheating, how much cheater you are. ஆனால் என்னுடைய புத்தகம் பிரபலமாக இருக்கிறது என்ற காரணத்தினால் என்னுடைய புத்தகத்தை எடுத்துக்கொண்டு அதற்கு உரை எழுதுவதன் மூலமாக நீங்கள் பெருமை தேடிக்கொள்ள முயலுகிறீர்கள். இது எத்தகைய ஏமாற்று வேலை, இது எவ்வளவு பெரிய தவறான செயல் என்று பிரபுபாதர் சாடினார். Therefore, he is suffering, Dr. Radhakrishnan. He has lost his brain. Void, simply sitting down like this.
பிரபுபாதர் கூறினார், இந்த தவறான செயலின் காரணமாக இப்பொழுது அவர் கஷ்டப்படுகிறார். அவருடைய புத்தி ஒன்றும் மனத்தில் எண்ணங்கள் இல்லாமல் காலியாக வெற்றிடமாக ஆகிவிட்டது. ஒன்றும் செய்ய முடியாத நிலையில் அவ்வாறே சும்மா அமர்ந்திருக்கிறார், அவ்வளவுதான். He cannot ask whether he is hungry or not. His daughter is always attending, giving him some food. Then he is eating. பசிக்கிறதா இல்லையா என்று கூட அவரால் சொல்ல முடியாது. அவருடைய மகள் ஏதோ உணவை ஊட்டுகிறாள், அவர் அதை உண்கிறார், சும்மனே, அவ்வளவுதான். Otherwise, he does not say, lost everything. அதை தவிர அவர் வேறு எதையும் பேசுவதில்லை. அனைத்தையும் அவர் இழந்து விட்டார். He has mentioned Bhagavad Gita as a mental speculation in his Indian religion book. இந்திய மதங்கள் என்னும் புத்தகத்தில் அவர் பகவத்கீதா ஒரு மனக்கற்பனையான ஒரு நூல் என்று கூறியிருக்கிறார். So he is such a great offender, he must suffer. எனவே பகவானுக்கு அவர் மிகப்பெரிய அபராதி, அவர் கஷ்டப்பட்டுதான் ஆக வேண்டும் என்று பிரபுபாதர் கூறினார். But it is good for him because he is a gentleman. Therefore, his offenses are being compensated in this life. இது அவர் ஒரு கனவான் என்னும் காரணத்திற்காக அவர் செய்தது பெரிய தவறு என்றாலும் கூட பகவான் அவருடைய பாவத்தை இந்த பிறவியிலேயே கழிப்பதற்கு வகை செய்திருக்கிறார். அதன் மூலமாகத்தான் அவர் இத்தகைய அனுபவங்களை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறார் என்று பிரபுபாதர் கூறினார். In Madras, seeing Prabhupada's unrelenting defense of Krishna as a person, we understood on a deeper level the prayer we said daily to our spiritual master. கிருஷ்ணர் ஒரு நபர் என்று மிக பலமாக உறுதியாக பிரபுபாதர் சென்னையில் முழுவதும் அவர் உரையாற்றியதை கேட்டபொழுது நாம் குருவுக்கு ஆற்றக்கூடிய அந்த வணக்கங்களின் நினைவு எனக்கு வந்தது. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Sunyavari Prastachada Satarine. Our respectful obeisances are unto you, O spiritual master, servant of Saraswati Goswami. You are kindly preaching the message of Lord Chaitanya and delivering the world which is filled with impersonalism and voidism. சரஸ்வதி கோஸ்வாமியின் சிஷ்யராகிய எங்களுடைய குருவுக்கு எங்களுடைய பணிவான வணக்கங்கள். நீங்கள் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் பிரச்சாரத்தை உலகம் முழுவதும் செய்கிறீர்கள். அவ்வாறு அருவவாதமும் மாயாவாதமும் நிறைந்த இந்த உலகத்தை நீங்கள் காப்பாற்றுகிறீர்கள் என்று நாம் குருவுக்கு வந்தனை செய்கிறோம். ஸ்ரீல பிரபுபாதர். Prabhupada's presence was felt throughout this vast city, and each day Madras's largest English language newspaper, The Hindu, summarized his lecture from the previous evening in its pages. நகரம் முழுவதும் பிரபுபாதருடைய வருகை பிரபலமாயிற்று. ஹிந்து செய்தித்தாள் தினந்தோறும் பிரபுபாதருடைய உரைகளை பற்றி தொகுத்து தினந்தோறும் ஒரு பக்கத்தில் அது பிரசுரித்தது. Well, there are several more stories about Madras and many other stories in this book. சென்னை பற்றி மேலும் பல கதைகள் என்னுடைய புத்தகத்தில் இடம்பெற்றிருக்கின்றன. And I pray that these little stories here have enlightened you and encouraged you and helped you understand a little better Srila Prabhupada's inconceivable potency. என்னுடைய பிரார்த்தனை என்னவென்றால் இந்த சிறு லீலைகளை கேட்டதன் மூலமாக நீங்கள் பிரபுபாதருடைய உன்னதமான லீலைகளை பற்றிய புரிதல் உங்களுக்கு உண்டாகி இருக்கும். பிரபுபாதரிடம் இருந்த அந்த அற்புதமான ஒரு சக்தி எவ்வாறு செயல்பட்டது என்பதை பற்றி உங்களுக்கு ஓரளவு புரிந்துணர்வு ஏற்பட்டிருக்கும் என்று நான் பிரார்த்திக்கிறேன். His special ability to go anywhere and fan the flames of Krishna consciousness into roaring fires. அவருடைய விசேஷமான சக்தி அவர் எங்கும் செல்ல வாய்ப்பளித்தது. எங்கு சென்றாலும் கிருஷ்ண உணர்வை விசிறிவிட்டு ஒரு சிறு பொறியாக இருப்பதை கூட பெருநெருப்பாக கொழுந்துவிட்டு எரிய செய்யும் சக்தி அவருக்கு இருந்தது. You can read these Madras stories and hundreds of other stories about Srila Prabhupada in my Chasing Rhinos with the Swami books, which I think are available in India through the Tulsi Books distributors at Radha Gopinath Temple in Mumbai. இதை போன்ற லீலைகளையும் மற்றும் பல லீலைகளையும் கூட
சேசிங் த ரைனோஸ் என்னும் என்னுடைய புத்தகங்களிலிருந்து நீங்கள் படிக்க கிடைக்கும். அவை இந்தியாவிலும் கிடைக்கிறது என்று நினைக்கிறேன். அவை துளசி புக்ஸ், ராதா கோபிநாத் கோவிலில் உள்ள அந்த அவர்கள் மூலமாக இந்த புத்தகங்கள் விநியோகிக்கப்படுகின்றது என்று நான் எண்ணுகிறேன். Thank you so much, Prabhus, and I wish you all success and transcendental pleasure for your excellent Chennai mission and serving Srila Prabhupada in this way. அனைவருக்கும் நன்றி. பக்தர்கள் நீங்கள் எல்லோரும் இணைந்து பிரபுபாதருடைய இயக்கத்திற்காக சென்னையில் அதை பரவச் செய்வதற்காக பலவிதமான சேவைகளில் முயன்று கொண்டிருக்கிறீர்கள். உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. ஜெய். Hare Krishna, dear devotees, that was the video recording shared to us by His Grace Syama Sundar Prabhu, very dear disciple of Srila Prabhupada. The advanced age of 80, he has sent this video from California while he is recovering from the COVID. கலிஃபோர்னியாவில் ஷாம் சுந்தர் பிரபு கோவிட் நோயிலிருந்து தேறி வருகிறார். அவர் நமக்காக இதை பதிவு செய்து அனுப்பியிருக்கிறார். அவர் பிரபுபாதருக்கு மிகவும் பிரியமான நெருக்கமான சிஷ்யர். பல அற்புதமான சேவைகளை செய்திருக்கிறார். Sureshwar Prabhu, you want to take Hare Krishna Prabhu. No, I was saying that there are no question and answer. We can take quick reflections from devotees. What are the key learnings we have in this session? I think Sumitra Prabhu is there. Sumitra Prabhu, you want to speak something? Can you make Sumitra Prabhu the co-host? I see Ranga Prabhu is there. just a minute. Yes, Prabhu, I have made. Hare Krishna. It is a wonderful reminiscence of Syama Sundar Prabhu recollecting his visit to Chennai 50 years back. So I hope all the devotees were transported to that time. In fact, in a few years back, when there was a ISKCON Leadership Sangha in Mayapur, Syama Sundar Prabhu had put a stall, and his book had freshly been published. Rhinoceros, Chasing the Rhinoceros. This is the book he was mentioning. Volume 2. There's volume 1 and volume 2. He categorically mentions right from beginning his journey along with Srila Prabhupada. So, Okay. pages 1990. Yeah, Tamil. ஷாம் சுந்தருடைய இந்த அற்புதமான நினைவு கூறல்கள் நீங்கள் அனைவரும் ரசித்திருப்பீர்கள் என்று நான் எண்ணுகிறேன். மாயாப்பூரில் ஒரு முறை ஷாம் சுந்தர் பிரபு ஒரு சிறிய ஸ்டாலில் தன்னுடைய புத்தகங்களை அங்கு வைத்திருந்தார். அதை பார்வையிடுவதற்கு வாய்ப்பு கிடைத்தது. அந்த புத்தகங்களை பற்றியும் அவர் பேசினார். When I was in the stall, so when I told I am from Chennai, oh, Chennai, Madras, I was there 50 years back, and he told, you should buy this book. அப்பொழுது ஷாம் சுந்தர் பிரபுவிடம் நான் சென்னையிலிருந்து வருவதாக கூறிய பொழுது, ஓ, சென்னையிலிருந்து வருகிறீர்களா, நான் அங்கு சென்றிருக்கிறேன், இந்த புத்தகத்தை வாங்கிக் கொள்ளுங்கள் என்று அவர் என்னிடம் கூறினார். So when I took the money by Lakshmi to pay him, he said, no, you have to keep it, because my dear friend Banu Maharaj is staying there. I would like to give this book to Chennai temple. நான் அவரிடம் லக்ஷ்மி தர விரும்பிய பொழுது அவர் சொன்னார், இல்லை, தேவையில்லை, என்னுடைய மிக நெருங்கிய நண்பர் பானு மகாராஜ் அங்கு இருக்கிறார், நான் இதை சென்னை கோவிலுக்கு இலவசமாக தர விரும்புகிறேன் என்று கூறினார். And he not only gave that book, in the first page he wrote my name and said Hare Krishna and put a signature, which I am showing it. You can spotlight this picture. Yes. I hope all of seeing that. Are you seeing it? Yes, yes. ஸோ அதை புத்தகத்தை கொடுத்ததோடு மட்டுமில்லாமல் தன்னுடைய கையெழுத்தையும் போட்டு என்னுடைய பெயரை எழுதி ஹரே கிருஷ்ணா என்று எழுதி அவருடைய கையெழுத்தையும் போட்டு தந்தார். So this shows we are all very fortunate.
இதிலிருந்து நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும், நாம் எல்லோரும் மிக அதிர்ஷ்டசாலிகள். Because Prabhupada had come along with his very senior disciples to Madras, and he spoke to a lot of dignitaries, and that has after many years become fructified, and the result we are seeing is what the wonderful preaching going on in Chennai. பிரபுபாதர் தன்னுடைய மூத்த சிஷ்யர்களுடன் சென்னைக்கு வந்திருந்தார், பல பிரபலமான மக்களை சந்தித்தார், ஏராளமான பிரச்சாரங்களை செய்தார். அதன் விளைவுகள் இப்பொழுது நாம் காண கிடைக்கிறது. Of course, in that past time, there's a very important incident where Prabhupada mentions in different place that he was staying in the house of Kuppuswamy Veeraswamy, High Court Judge, Chief Justice of Madras. பிரபுபாதர் இங்கு வந்திருந்த பொழுது குப்புசாமி வீராசாமி என்னக்கூடிய சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் உள்ள ஒரு நீதிபதியின் இல்லத்தில் பிரபுபாதர் தங்கினார். Also, Syama Sundar Prabhu, I think due to lack of time, I think he has not read this passage. If No get problem. permission, for 2-3 minutes, I can read this pastime, which is very sweet pastime. Please. Yeah. Mr. Kuppuswamy Veeraswamy, the High Court Chief Justice of Madras. Wait, before that, Prabhupada's presence was felt towards the vast city. Each day, Madras' largest English newspaper, Hindu summarized his lecture that he has Prabhupada read it. If somebody can go to Hindu office, if you have any friend there, we can try to ask from the archives, because Syama Sundar Prabhu was mentioning that every day a summary of his lectures were published in Hindu. That would be a very good collection for our memory. ஷாம் சுந்தர் பிரபு தன்னுடைய புத்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறார், தினந்தோறும் பிரபுபாதருடைய உரையை தொகுத்து ஹிந்து செய்தித்தாள் அதை பதிப்பிட்டது என்று. எனவே அதை நாம் இந்து இதில் ஆஃபீஸில் சென்று விசாரித்தோமானால் அந்த உரைகள் அனைத்தும் நமக்கு கிடைக்குமானால் அது நமக்கு ஒரு பெரிய பொக்கிஷமாக விளங்கக்கூடும். Prabhupada, he fell attached to the daughter of Saraswati. I think she's a granddaughter of the High Court Judge, who was 4 years. அந்த நீதிபதியினுடைய பேத்தி 4 வயது சரஸ்வதி, அவரிடம் பிரபுபாதர் மிகவும் பிரியமாக இருந்தார். So Prabhupada gave her a 6-inch solid silver murti of Krishna playing with his flute. 6 அங்குலம் உயரமுள்ள கிருஷ்ணருடைய வெள்ளியினால் ஆன விக்கிரகம் புல்லாங்குழல் ஊதுவதைப் போல அவளுக்கு பரிசளித்தார். One evening, the Chief Justice came to visit Prabhupada, and Prabhupada told him that he thought the silver murti was too valuable for a small child. ஒரு மாலை வேளை பிரபுபாதர் அங்கு வந்த பொழுது கூறினார், இந்த விலை உயர்ந்த விக்கிரகம் ஒரு சிறு குழந்தையின் கையில் இருப்பது தவறாக எனக்கு படுகிறது என்று சொன்னார். So he had taken it away from her, he said, and you would replace it with another less expensive murti. அப்பொழுது அந்த நீதிபதி அந்த விக்கிரகத்தை எடுத்துக்கொண்டு இதைவிட விலை குறைந்த ஒரு மூர்த்தியை நான் அவளுக்கு தருகிறேன் என்று சொன்னார். Just then, the small girl Saraswati ran by the hall. அதே சமயம் அந்த குழந்தை அங்கு ஓடி வந்தாள். And Prabhupada yelled to her, Saraswati, come here, your friend is waiting. பிரபுபாதர் அந்த பெண்ணிடம் சத்தம் போட்டு கூப்பிட்டார், சரஸ்வதி இங்கு வா, உன்னுடைய நண்பர் உனக்கு காத்திருக்கிறார் என்று. There was a long pause. பெரிய இடைவேளைக்கு பிறகு Then Saraswati struck her head around the door. சரஸ்வதி கதவு வழியாக எட்டி பார்த்தாள். Where are you going so fast? Srila Prabhupada asked. பிரபுபாதர் கேட்டார், எங்கு நீ வேகமாக செல்கிறாய்? I have to relieve myself, she said, and hurried back to the hall. நான் பாத்ரூம் போக வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டு அவள் வேகமாக அந்த ஹாலுக்கு சென்றாள். And Srila Prabhupada doubled over with laughter. பிரபுபாதர் பெரிதாக சிரிக்க ஆரம்பித்தார். When she came back a few minutes later, Prabhupada said, here is your friend. சில நிமிடங்கள் கழித்து அந்த பெண் திரும்பி வந்தபோது பிரபுபாதர் சொன்னார், உன்னுடைய நண்பர் இதோ இருக்கிறார் என்று. He has given you Krishna. உனக்கு கிருஷ்ணரை கொடுத்திருக்கிறார். Saraswati said, but Krishna is gone. Someone took him. சரஸ்வதி சொன்னாள், இல்லையே, கிருஷ்ணர் போய்விட்டாரே, யாரோ எடுத்துக்கொண்டு போய்விட்டார்கள் என்று வருத்தத்துடன் சொன்னாள். Where is Krishna? Asked Prabhupada. பிரபுபாதர் கேட்டார், கிருஷ்ணர் எங்கே இருக்கிறார்? Is he under the cushion? குஷனுக்கு கீழே பார்த்தாயா? No. அவள் சொன்னாள், இல்லை. Is he on the shelf? ஷெல்ஃபின் மேல் பார்த்தாயா? No. அங்கும் இல்லை. Who has Krishna? யாரிடம் இருக்கிறார் கிருஷ்ணர்?
She is crying by now, and she looks at each person in the room, then at Prabhupada. அந்த பெண் இப்பொழுது அழ ஆரம்பிக்கிறாள். அந்த அறையில் இருக்கக்கூடிய அனைவரையும் ஒவ்வொருவராக பார்த்து இறுதியில் பிரபுபாதரை பார்க்கிறாள். You have Krishna. கிருஷ்ணர் உங்களிடம் இருக்கிறார் என்று கூறுகிறாள். She rushes forward and searches the fold of his dhoti. வேகமாக ஓடி வந்து பிரபுபாதருடைய வேஷ்டியில் மறைத்து வைத்திருக்கிறாரா என்று தேடுகிறாள். He reaches behind, pulls out a doll like Krishna and holds it up. Here is Krishna. அப்பொழுது பின்னால் சென்று அவருக்கு பின்னால் அந்த கிருஷ்ணர் விக்கிரகத்தை எடுத்து இதோ கிருஷ்ணர் இருக்கிறார் என்று அவள் அறிவித்தாள். She howls with relief and joy, grabs Krishna and dashes from the room. மிகுந்த மன நிம்மதியோடும் சந்தோஷத்தோடும் அந்த கிருஷ்ணரை தூக்கி கொண்டு அந்த அறையிலிருந்து ஓடி சென்று விட்டாள். Prabhupada is laughing so hard, tears run through his cheeks. பிரபுபாதர் எந்த அளவுக்கு சிரித்தார் என்றால் அவர் கண்களிலிருந்து நீர் கன்னத்தில் வழிந்தது. And he talks to us that evening about transcendental love in the mood of separation using Saraswati's example. அன்று மாலை பிரபுபாதர் சிஷ்யர்களுடன் பேசினார். பகவானிடமிருந்து விரக தாபம் என்பது என்ன என்பதை சரஸ்வதியின் உதாரணத்தை கொண்டு எங்களுக்கு விளக்கினார். Krishna, where are you? கிருஷ்ணா, நீ எங்கிருக்கிறாய்? Next morning, laughing, he asked Malati, where is your all attractive daughter? மறுநாள் காலை சிரித்துக்கொண்டே மாலத்தியிடம் பிரபுபாதர் கேட்டார், உங்கள் குழந்தை எங்கே? Malati saying, she is in all attractive Maya. மாலதி தேவி சொன்னால் அவள் மாயைக்குள் இருக்கிறாள், ரொம்ப அழகான மாயைக்குள் இருக்கிறாள் என்று. Prabhupada says, actually, she is all attractive, chuckling. Everyone loves her. பிரபுபாதர் சொன்னார், உண்மையில் அவள் அனைவரையும் கவரக்கூடியவள், அனைவரும் அவளை நேசிக்கிறார்கள் என்று சொன்னார். So this past time happened in Chennai. Hare Krishna. இந்த நிகழ்ச்சி சென்னையில் நடந்தது. So I think I made a mistake while translating in the beginning. Yeah. Saraswati is actually Malati Mataji's daughter, right? Yes. I made a mistake. It is actually Syama Sundar had mentioned Malati was his wife, and they had come along. They stayed in this Veeraswami's house. Yeah. So now, a small more. Each morning for several days, Saraswati sat in Prabhupada's room. They listened to the tape together. தினந்தோறும் பிரபுபாதருடைய அறையில் சரஸ்வதியும் வந்து அமர்ந்து கொண்டு அந்த ஒலிப்பதிவை அவரும் கேட்பார். Satswarup had established a school for Krishna kids in Dallas, Texas. கிருஷ்ணர் குழந்தைகளுக்காக டெக்சாஸ் டாலஸில் சத்ஸ்வரூப் கோஸ்வாமி மகாராஜ் ஒரு பள்ளியை அமைத்திருந்தார். And he had sent Prabhupada a tape of the children's lecturing and chanting mantras. குழந்தைகள் உரை செய்வதையும் அவர்கள் மந்திரத்தை ஜபிப்பதையும் பதிவு செய்து பிரபுபாதருக்கு அவர் அனுப்பியிருந்தார். So each morning for several days, Saraswati sat in Prabhupada's room and they listened to the tape together. தினமும் காலை பிரபுபாதருடைய அறையில் சரஸ்வதியும் அமர்ந்து கொண்டு அந்த ஒலிப்பதிவை இருவரும் கேட்பார்கள். And Prabhupada wrote to Satswarupa on February 16, 1972. 1972 பிப்ரவரி 16 சத்ஸ்வரூபருக்கு பிரபுபாதர் ஒரு கடிதம் எழுதினார். Oh, I think this letter is he writes from Chennai. Saraswati and I have enjoyed the tape of the lecture, children's lecturing very much. சென்னையிலிருந்து எழுதிய இந்த கடிதத்தில் பிரபுபாதர் குறிப்பிட்டிருந்தார், சரஸ்வதியும் நானும் இந்த குழந்தைகளுடைய ஜபத்தையும் அவர்களுடைய உரையாடல்களையும் கேட்டோம், நாங்கள் அதை மிகவும் ரசித்தோம் என்று. How special this is. எவ்வளவு விசேஷமான ஒரு விஷயம். I thought that my child is having such a wonderful life. நான் நினைத்தேன் என்னுடைய குழந்தைக்கு மிக அற்புதமான ஒரு வாழ்க்கை கிடைத்தது என்று. Actually, every parent is very happy when his child, son or daughter, is glorified by others. தன்னுடைய மகனோ மகளோ மற்றவர்களால் பாராட்டு பெறும் பொழுது பெற்றோர்கள் நிச்சயமாக மனமகிழ்ச்சி அடைகிறார். Syama Sundar Prabhu is writing here, you're so happy when Prabhupada is glorifying his daughter Saraswati. தன்னுடைய மகள் சரஸ்வதியை பிரபுபாதர் பாராட்டி பேசும்பொழுது ஷியாம் சுந்தர் பிரபு தான் அடைந்த மகிழ்ச்சியை இந்த புத்தகத்தில் பதித்திருக்கிறார். So in this past time, you understand that during Prabhupada's time in Texas, children were lecturing. இதிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்வது, பிரபுபாதருடைய காலத்தில் அந்த டெக்சாஸில் இருந்த படித்த குழந்தைகள் கூட சொற்பொழிவாற்றினார்கள். So I personally am realizing that the first BPS student in Chennai who came here from America along with Syama Sundar was a little Saraswati. இப்பொழுதுதான் எனக்கு அது தோன்றுகிறது, பிபிஎஸ்ஸின் முதல் மாணவர் ஷியாம் சுந்தர் பிரபுவிடம் இங்கு சென்னைக்கு வந்த சரஸ்வதியாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று. Maybe that is the reason Chennai we have this children's programming blooming like anything.
எனவேதான் ஒருவேளை சென்னையில் இந்த குழந்தைகளுக்கான பிரச்சாரம் மிக நல்ல விதத்தில் சென்று கொண்டிருக்கிறது என்று எனக்கு This தோன்றியது. children's program has become so famous that many other centers all over the India and some parts of the world are taking the help of ISKCON Chennai Bhakta Pehla Shishya Samu program and implementing in their temples. இந்த குழந்தைகளுக்கான நிகழ்ச்சி இந்தியாவில் மட்டுமல்லாமல் உலகம் முழுவதும் பிரபலமாகிவிட்டது. எனவே அவர்களும் கூட இஸ்கான் சென்னையிலிருந்து அந்த பக்த பிரகலாதா சிக்ஷா சமிதியின் அந்த உதவியை அவர்கள் நாடுகிறார். So this is a wonderful mercy of Srila Prabhupada. இது அனைத்தும் பிரபுபாதருடைய பெரும் கருணையாகும். And Tani Mataji want to speak a few words. Hare Krishna. I wanted to share one incident which happened in Justice Veeraswamy House program. My uncle, that is my Atimber, my Attai's husband, when I was talking to him about Prabhupada, he said that when he was walking through that lane where Justice House was there, he heard some lecture going on, so he just went inside the gates. ஒரு நிகழ்ச்சி பிரபுபாதர் அந்த நீதிபதி வீராசாமியின் வீட்டில் தங்கியிருந்த பொழுது நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சி. இது என்னுடைய அத்தை அத்திம்பேர் என்னிடம் கூறி நான் கேட்டிருக்கிறேன். அவர் ஒரு சமயம் பிரபுபாதர் தங்கியிருந்த அந்த தெருவின் வழியாக சென்று கொண்டிருந்த பொழுது அந்த வீட்டிலிருந்து ஏதோ உரையாடல் சொற்பொழிவு நடக்கக்கூடிய சத்தம் கேட்டது. அப்பொழுது அவர் அங்கு சென்றார். So he sat down there, he heard Prabhupada's lecture, and Prabhupada, as usual, he was talking about Krishna. Krishna is the Supreme Personality of Godhead. அவர் அங்கு அமர்ந்து கொண்டு பிரபுபாதருடைய சொற்பொழிவை கேட்க ஆரம்பித்தார். அப்பொழுது பிரபுபாதர் எப்பொழுதும் போல கிருஷ்ணரை பற்றியும் கிருஷ்ணரே பரமபுருஷ பகவான் என்பதை பற்றியும் உரையாற்றி கொண்டிருந்தார். After the class, my uncle got up and he asked this question to Prabhupada. வகுப்பு முடிந்து என்னுடைய அத்திம்பேர் எழுந்து இந்த கேள்வியை பிரபுபாதரிடம் கேட்டார். Why should I believe that Krishna is the Supreme Personality? கிருஷ்ணரே பரமபுருஷர் என்று ஏன் நான் நம்ப வேண்டும்? So he was like a little, angry mood that why Prabhupada is talking so much only about Krishna. அப்பொழுது அவர் சிறிது கோபமாகவும் இருந்தார். ஏன் பிரபுபாதர் கிருஷ்ணரை பற்றி மட்டுமே இவ்வளவு உயர்வாக பேசுகிறார் என்று. Prabhupada just gave one small answer, because I say so. பிரபுபாதர் வெறும் ஒரு சிறிய பதிலை தந்தார். ஏனென்றால் நான் அவ்வாறு சொல்கிறேன். Then my uncle said that one line, it gave me so much conviction that this person, he knows what he is speaking. அதை பற்றி என்னுடைய அத்திம்பேர் நினைவு கூர்ந்தார். அந்த வினாடியில் அவர் சொன்ன அந்த சில வார்த்தைகளின் மூலமாக எனக்கு மிக ஆழ்ந்த நம்பிக்கை உண்டாயிற்று ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் மேல் அவர் கூறும் வார்த்தைகளின் மேல். He said there was no arrogance when he said because I say so. அவரிடம் எந்த விதமான ஒரு அகம்பாவமும் இருக்கவில்லை. எனக்கு நான் சொல்வதன் காரணமாக என்று அவர் கூறும்பொழுது அவரிடம் எந்த அகம்பாவத்தையும் நான் காணவில்லை. Generally, when people speak like that, we think, oh, that is such an arrogant statement. பொதுவாக ஒருவர் இவ்வாறு நம்மிடம் கூறுவார், ஆனால் நாம் நினைப்போம் இவர் அகம்பாவத்தினால் இவ்வாறு பேசுகிறார் என்று. But when Prabhupada said that, I could understand that he is fully convinced about what he is speaking, and that itself gave me the conviction that Krishna is the Supreme Person. ஆனால் பிரபுபாதர் அவ்வாறு கூறும்பொழுது எனக்கு புரிந்தது பிரபுபாதரும் முழு நம்பிக்கையுடன் முழு விசுவாசத்துடன் இந்த வார்த்தைகளை கூறுகிறார் என்று. அப்பொழுது எனக்கும் அதே விதமான விசுவாசம் எனக்குள் எழுந்தது. I wanted to share that with all of you. இந்த அனுபவத்தை உங்கள் அனைவருடனும் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்பினேன். Yeah, one more important point is recently the GBCs had mentioned that this year 2021-22 will be marking the 125th year of Srila Prabhupada's birth anniversary. So they were asking different temples all over the world to establish the footprints of Srila Prabhupada. ஜிபிசி இந்த ஆண்டு 21-22 ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் 125வது ஜென்ம தினமாக கொண்டாட ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார்கள். அப்பொழுது அனைத்து கோயில்களிடமும் பிரபுபாதருடைய பாத சுவடுகளை பதிப்பதை பற்றி அவர்கள் பரிந்துரைத்திருக்கிறார்கள். So we all now know that Srila Prabhupada put his first step in 1972 to Madras. 1972 மதராஸில் முதல் முறையாக ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னுடைய திருப்பாதங்களை பதித்தார் என்பது நமக்கு தெரியும். And we have been hearing from Harisori Prabhu and Syama Sundar Prabhu that AVM Rajeshwari Kalyan Mandap was a venue where Prabhupada gave his stanza and speech. ஹரிஷோரி பிரபுவும் ஷாம் சுந்தர் பிரபுவும் நமக்கு கூறியிருக்கிறார்கள் முதன்முறையாக ராஜேஸ்வரி கல்யாண மண்டபத்தில் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னுடைய பாதங்களை பதித்தார் என்பதை பற்றி.
See, I was personally feeling, I was speaking to Bonamal also before, that somehow if we can establish the footprint of Prabhupada at the Rajashri Kalyan Mandap, that would be very useful for coming devotees in the future to Roma. எனக்கு இந்த எண்ணம் உண்டாயிற்று. நான் திரு பானுசாமி மகாராஜரிடமும் பேசியிருக்கிறேன். ஏதோ ஒரு விதத்தில் நாம் சில பிரபுபாதருடைய பாதச்சுவடுகளை அங்கு ராஜேஸ்வரி கல்யாண மண்டபத்தில் பதிப்போமானால் எதிர்காலத்தில் உள்ள பக்தர்களுக்கு அது ஒரு மிகப்பெரிய சேவையாக அமையும் என்று. See, Rajeshri Kalyan is owned by a film personality, AVM Saravanan. If any devotee congregation who has any good touch with the Saravanan's family and can be preached, I think along at a small place where we can install a footprint, that this should happen before August, Srila Prabhupada's appearance day. We can have a wonderful function. யாருக்காவது அந்த சொந்தக்காரர்களை தெரியுமானால் அது ஏவிஎம் சரவணன் சினிமா துறையில் இருக்கக்கூடியவர், அவருக்கு பிரச்சாரம் செய்து அவரை பக்தராக ஆக்கினால் இந்த ஆகஸ்ட் மாதத்திற்குள் நாம் இந்த சேவையை செய்ய முடியுமானால் மிகவும் நன்று. So Srila Prabhupada will be very happy. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைவார். As I was speaking and Tarani was talking about Prabhupada, my mother-in-law, she's also initially devotee, she told me that she has seen Prabhupada in Chennai when Prabhupada came here. சுமித்ர கிருஷ்ண பிரபு கூறுகிறார், அவருடைய மாமியாரும் கூட ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சென்னைக்கு வந்தபொழுது அவரை பார்த்திருக்கிறார். So just she wants to speak a few words in Tamil and you can translate in English. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நாள் என்னோட பொண்ணு பாட்டு கிளாஸ்ல விடுறதுக்காக அந்த மேட்லி சப்வே கிட்டக்க ஒரு லெவல் கிராசிங் உண்டு, அந்த வழியா போகிறதுக்காக அங்க போனோம்னா அந்த கேட்டு மூடி இருந்தது. அதனால அந்த இடத்துல கொஞ்ச நாடி. One day I took my daughter to leave her in the singing class, Carnatic singing class. On that time, that Madly subway was actually closed. அந்த இடத்துல கொஞ்ச நாள் அந்த கேட்டு கிட்ட நிற்க வேண்டி இருந்துச்சு. அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன கூட்டமா அங்க நின்று இருந்தோம். அந்த சமயத்துல ஒரு ஓபன் லாரி மாதிரி, லாரியா வேனா என்ன சொல்றது தெரியல, அந்த மாதிரி ஒரு வேன்ல எல்லாரும் ஹரே கிருஷ்ணா பாடிட்டே கொஞ்சம் பேர்லாம் வந்தா. அப்படி வந்துட்டே இருக்கும்போது பார்த்தா அதுல For some time we had to stop, the vehicle had to stop because of some traffic. Groups of people were standing there. At that time, one open, we can say it's a van or a lorry, something like that. There were some devotees in that vehicle and they were all singing Hare Krishna. எல்லாரும் நாங்களும் சேர்ந்து அந்த ரோட்ல நின்றுட்டு இருந்தோம். எல்லாரும் சேர்ந்து ஹரே கிருஷ்ணா பாடிட்டு எல்லாரும் அந்த கூட்டத்துக்கு நமஸ்காரம் பண்ணோம். அதுல ஜால்ரா வச்சுட்டு கொஞ்சம் பேர், மிருதங்க வச்சுட்டு 2 பேர், பாக்கி எல்லாரும் அதுலயா பிரபுபாதாவையும் அன்னைக்கு பார்த்தா அன்னைக்கு தெரியல, பார்த்து எல்லாம் முடிச்சு ஆத்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் அது புரிஞ்சுது. அதனால மானசீகமா அவருக்கு ஆத்துல வந்து இன்னொரு நமஸ்காரம் பண்ணினேன். So at that time, all the people who were assembled there, they all also sang Hare Krishna. We also sang along with them. And in that group, there were some people playing kartal, some people playing mridang, and I was there. But only later on, I came to know that actually Srila Prabhupada also was there in that group and I had seen him. So after coming home, I offered 2 more Dandavat obeisances in offering my respect to him. Yeah, like this we have sometimes many members come to a temple. My father saw Prabhupada in the lecture in AVM, so we keep coming across. So one day I think we should try to have all this in a Zoom panel and try to take their realizations. In this way, a lot of people who come to the temple also, time to time, they tell us that they have seen Srila Prabhupada or we have heard him in AVM Rajeshwari Hall like that. So we should somehow, one day, we should bring them all together in a Zoom channel and we should ask them to reminisce their memories of Srila Prabhupada. Okay, Hare Krishna. Any other devotees want to speak? Thank you. Krishna, thank you very much, Prabhu. Smita Prabhu, Tarne Rajamataji and her mother for sharing from the book as well as their personal experiences. Rangan Krishna Prabhu or anyone who would like to share, add to what they had said. Thank you so much, Prabhu. It's so wonderful, no? Recalling now, we didn't know that Tarni Mataji's relative or mother had the opportunity. That's wonderful to recall. And of course, it's even from the lecture, Prabhupada talks about Radha Krishnan, and because of his offense, how
It's just all a wonderful lesson that we have learned today. In the interest of time, we are closing and we will continue the program today evening. We have a wonderful program by the Nanda Kumar, Krishna Kishore, and I'm forgetting the name, Hari Gopal. Yeah, all of them are coming on board to reflect the Keel Park times and all that. It will be nice. And we'll have much more nectar tomorrow morning and evening. We have Giriraj Maharaj, more program tomorrow evening. Thank you, Prabhu. எனவே இன்று மாலையும் கூட நிகழ்ச்சி தொடர இருக்கிறது. அனைவரும் இணைந்து கொள்ள வேண்டும். நந்தகிஷோர் மற்றும் ஹரிகோபால், Krishna Kishore, Nandakumar and Harigopal. கிருஷ்ண கிஷோர், நந்தகுமாரன், ஹரிகோபால் மூவரும் கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சி இன்று மாலை இருக்கிறது. அந்த காலத்தில் சென்னையில் நடந்த நிகழ்ச்சிகளை பற்றி அவர்கள் நினைவு கூறுவார்கள். மேலும் தொடர்ந்து நாளைக்கும் நிகழ்ச்சிகள் இருக்கின்றன. அனைத்திலும் பக்தர்கள் அனைவரும் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம். Possibly Manoram may also join, but we are not sure he is traveling, but Manoram also may join. Who, Prabhuji? Manoram Chaitanya Das. Manoram Chaitanya Das. Yeah. Manoram Chaitanya Prabhu also அவரும் நாளை பேச வாய்ப்பு இருக்கிறது. Thank you very much, dear devotees. We are again very much indebted to His Grace Syama Sundar Prabhu for sharing this video despite his health condition and advanced age. Also, we thank you all for participating and we look forward to your participation in the evening again. Now let's chant the Mahamantra thrice for the benefit of all the devotees. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.